Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Jali e hoje nós teremos um episódio de The Witcher. Como eu disse, nós estaremos aqui da cara de frente com a Carmen para fazer essa missão, que é as folhas de cocita lá que a gente pegou no pântano, que eu peguei offline no pântano, só para trazer para Carmen. Então vamos falar com ela aqui. Eu trouxe as folhas de cicuta. Faça uma camisa para Vincent para tentar livrá-lo da maldição. Weave a shirt for Vincent to lift the spell. Thank you. I'll start immediately. Voltarei logo para ver se a medicina voltou. Então, eu acho que a gente não deveria ter tocado nisso, até porque o Vincent parece ser uma pessoa boa. Só que é aquela coisa, né? Um monstro solto assim não é legal. Então a gente vai lá. Tris e Livardo precisam ver a pedra mágica. Que a gente pegou também. Nem todos os monstros merecem morrer. A gente não vai matar ele, a gente só vai tirar a maldição dele. Né? Então vamos lá levar a pedra mágica para Tris. I needn't water my garden. A gente botar ali o Vincent. O lobisomem. Indeed, noblesse oblige. Duty calls. Estão lá em Narcarcote, na casa do Luvardin. Quite the dangerous Know one your bearing place, weapons on Witcher. your back. Quite the dangerous one bearing weapons on your back. Are you ill? Acho que tô indo pro lugar errado. Those swords just for show? I Também enjoy tá her com too cara de much. que é aqui. É pra lá. A Witcher, find your women. I'm busy. Sai. Não é que eu quero falar com você. Vamos subir. Falar com a Tris e o Luvardin. Nobre. Aqui. Cadê a Tris? Yes? Eu encontrei uma pedra mágica esconderijo de I found a salamandra. magical stone at the salamander hideout. Show it to Tris. She knows about such things. I thought. I know nothing about magic. Eu imaginei que... Eu achei que estariam os dois aqui, né? Então... Eu deveria ter ido direto para a casa da Tris. Como o Coisa mandou a gente ir lá direto, eu até imaginei que os dois já estivessem lá. Knights should fight monsters much longer. Witches are cruel. No reason to be here, white-haired one.
Alvin, Therese, vamos falar com o guri. She doesn't let me eat sweets. Ai, eu não tenho doce pra você. A demasia de alguma coisa Too much of prejudicial. anything can be harmful. I want candy. Eu não tenho doce pra te dar, guri. You're so good with Alvin. Ou se eu encontrei a pedra mágica no esconderijo de salamandra. Listen, Ela fala I que eu found a sou magical boa. stone at the salamandra hideout. Interesting. Let me see. Geralt, it's a telecommunicator. It leaves a magical trace of any transfers. Meaning? With a bit of Chamado luck, por we can use Skype. this to find the Salamandra base. So... We'll talk to Luvarden about it. Mas mais nada a respeito do comunicador mágico Know que eu te anything dei? more about that magic communicator I gave you? It allows conversations over short distances. With some knowledge of magic, one can draw quite a bit of information from it. If the salamanders were using it to communicate with their base, I should be able to pinpoint its location. Short distances. Interesting. Can you check the last communication? The communicator sent a signal to a house in Vizima. It's marked on your map. Is there something I should know? I have a hunch. I'll check it out. All right, but be careful. Certo. I'll see you later. Preciso voltar ao banquete e ganhei um nível. Vou falar com ela. Preciso perguntar a atriz se consegue encontrar vídeo através da pedra mágica. Vamos conversar particular. Vou dormir, que daí a gente consegue melhorar o nosso nível. Temos 2 de bronze e 2 de prata. Eu acho que eu vou aumentar a força. Ou dá pra melhorar isso aqui? Dá pra melhorar aquilo ali primeiro. E de bronze, a gente tem esses aqui pra melhorar. Acabou. Tem mais esse aqui ainda pra melhorar, né? A gente tá melhorando aos poucos os últimos atributos de bronze. A gente tá virando já um bruxo de luz. Fazer mais poções. Eu tenho 2 Thunderbolt, então não quero mais Thunderbolt. Tenho 9 Tenny On, também não quero. Andorinha tenho 4. E andorinha. Acho que vou fazer mais andorinha. Aí eu tenho aqui lágrima de esposa, extrato de bis, cat, blizzard. Eu acho que é isso. Acho que eu vou fazer isso. Vamos lá, meditar. Vou falar com a Tris. Apesar que aqui, né, no coisa... Tris ou Luvarden, né? Até mandou aqui, né? Tris marcou a origem do sinal da pedra mágica no mapa. Vamos lá. Vamos investigar isso aqui. Aí a gente volta e conversa com ela. Pra gente marcar um encontro com o fulano lá. Perfect. A witcher completes this mess. Então, pode ser que seja essa porta. Should I hurry? Deixa eu ver se eu dar a volta aqui só pra... Pode ser esta porta.
pode usar magia na cidade? Não pode usar magia na cidade. E não consigo quebrar isso aqui pra me subir nessa porta ali. Então vamos entrar aqui nessa primeiro. Esconderijo de Radovid. Machado pequeno, só isso? Temeria is a mess. Hello again, Witcher. Greetings, Radovid. No magic mirror between us this time. I'm pleased you found my sanctuary. Triss Merigold lent a hand, am I right? You know Triss? Not personally, but I know Philippa Eilhart, and that's like knowing all sorceresses. I wish to speak with you, Witcher. Quem é você? E eu não me refiro ao seu nome. Who are you? And I don't mean your name. Good question, but one with no simple answer. I was raised at the Redanian royal court. My father was murdered during the war with Nilfgaard. Ever since I lost interest in toys, I've strived to regain my heritage, find my father's murderers, and introduce order to my lands. Sadly, I'm surrounded by corrupt traitors, overly ambitious sorceresses, and frustrated chaplains of the Eternal Fire. From what I've seen, the upper crust in Temeria is the same. Nothing attracts sons of bitches like power. You wanted something? Familiar with these strange edicts in Vizima? I've heard about them. They bear the royal seal, but some suspect fraud. Tell me more. It's just as Tala said. Foltest didn't sign these. I'd recognize his signature. You know Taller? Certainly. I'd be a fool not to know Temeria's chief of intelligence. So Foltest didn't declare martial law? No. I feel I should inform him of this. Quem é Philippa? Who is Philippa? One of Redania's most prominent citizens. She has bribed, dazzled, or bullied half of Redania's elite. She also belongs to the Lodge of Sorceresses, as does your Triss. They don't accept sorcerers? No. Each sorceress believes she's to decide the fate of the world. Sometimes they do. If you say so. Don't disregard sorceresses. Beautiful, wise, helpful. At least so they present themselves. Someday, I'll put them in their place. Though in her favor, Triss once betrayed her girlfriends. Eu confio em Triss, eu não confio nela, mas nas coisas úteis um ao outro. Eu não sei o que dizer, sabe? Ela é meio estranha, ela parece que quer um relacionamento sério, um Geralt que foge. Então não sei, eu confio. I trust Triss. Mark my words. Qual é a sua conexão com Ada? What's your connection to Ada? I had hoped to persuade her to marry the King of Redania, which would benefit both kingdoms. With Foltest's help, our king could finally rid himself of all the parasites surrounding him. In turn, Redania could support Temeria in its fight against the Scoia'tael. I need not mention the benefits of increased trade. The kingdoms united could resist the expanding powers of the knightly orders and the guilds. Additionally... Enough. You've convinced me. But I'm not Ada. And you, Witcher, what do you think of Foltest's daughter? What do you want to know? You're an expert on monsters. You broke her Strigger spell. True. Can she bear children? I don't see why not. Healthy, human children? I believe so. One of the knowing could examine her. Thank you. Keep this conversation confidential, and please don't meddle in Redania's dynastic intentions. I generally don't meddle, so you have nothing to fear, Your Majesty. When did you figure it out? Well, there's the way you spoke of Redania, of Ada, and then there's your ring. If ever in Redania, visit the royal court. Farewell. Farewell, King. Nunca acabaria com as salamandras dessa maneira. Não quero entrar em assuntos dos monarcas. Certo, vamos falar com a Triss de novo. Ou vamos falar com o Varney. Porque a Triss mandou a gente falar com o Varney, né? You whisked children away, turn them into witches. Oh my word! I wish that woman. Eu não lembro onde que eu tô. Estou do outro lado da cidade.
to do? I know. Be patient. Ada's idea. Those swords just for show. Perfect. A witcher completes this place. Who's this? Desafio. Dificuldade. Having problems, Witcher? Ah, achei que ele tinha contar pra ele que ele descobriu que era tudo forjado. Hell with it. Nem acabou contando nada. We have news about Salamandra. Good news, I hope. Alas, no. Its influence reaches further than we anticipated. And you have an offer for me. Why the sarcasm? Salamandra has strong political backing. We've been unable to convince town or military authorities to take them on. How's that possible? I suspect it relates to recent suspicious edicts. What will you do? We need support. An army unit or similar force. How does that involve me? We'd like you to negotiate with our potential allies. Ai, você tá louco, Luvarden. Eu não negocio com You're ninguém. mad, Luvarden. No. Only one lasting solution to this problem remains. If you succeed, we will meet them here. Preciso falar com o Luvarden. Yes? May I ask something? Of course. I see many expensive foods here. How do you feel about Vizima's starving? Ha! Helping the sloths in this city would bankrupt me in a day. If you helped a few. I'm a man of principle. If I help the poor, I'd want to help all without exception. Farewell. Devo convencer Yev e os elfos e seus amigos para se juntarem a nós. Luvarden nos pediu para encontrar alguns aliados. Não podemos derrotar as salamandras sozinhos. Os elfos e a ordem do estado Temega são os únicos que têm potencial. Por isso, ainda os aliados. Luvarden acha que eu não poderia convencer Velardo. Assim só restam os elfos e Yev e a ordem dos seus amigos de Sigurd. Ok. Então vamos lá falar. Triss Merigold is the most beautiful. Triss Merigold is the most beautiful. Rumor says that King Radovid will negotiate. Vamos lá. Que não tem nada pra nós. Ada looks divine. Hell with it. Vamos. Só não sei onde a gente vai achar o Yev. Eu creio que essa missão tá mandando. Eu não sei onde ele vai encontrar o Yev. Porque a última vez que a gente viu ele foi no banco. A gente pode tentar falar com o Siegfried lá no bairro pobre. Provavelmente ele vai estar lá. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Acho que não. We give our lives to the Order. The eternal fire. Enough of this. Vou entrar aqui. Torre
torre de vigia, às vezes ele tá aqui dentro. Quem é você? What is it, Witcher? Quem exatamente é Who você? exactly are you? I'm a count. If you've not heard the name DeWitt, you must be a simpleton. Interessado em qualquer coisa além de política? Interested in anything besides politics? Impertinent question, but I'll answer. I enjoy poker as a mental exercise. I know that game. Game? Fie! Keep to your sword, wine, and women, Witcher. You're clearly too dull-minded for poker. Ixi, subestimada. Sou a melhor jogadora de dados dessas terras. Tem quantas perdedeiras? Olha, vou ver aqui. Mais 3 perdedeiras, caixote. Isso aqui é legal. Vamos ver a escada aqui. Oh, velho, alert. Aquele carinha que a gente falou que a gente não ia conseguir falar. Vamos ver se a gente fala com ele. Welcome. I wanted to thank you for your help at the bank. You wanted to talk? Some of Foltest's recent decisions have been strange. I've long known him. Is someone falsifying his royal edicts? Perhaps, but the seal looks authentic. Who could have stolen the seal from Foltest? Someone close to the king. I hope you find the traitor. I'll let you know if I learn anything. Eu sei quem é o traidor. Farewell, Velerad. The Knights of the Order took our Ele wine não stash deixou again. a gente conversar com o Valor, foi direto pro... Foi direto falando que não dá. Oxe, isso é aqui embaixo, que meleca. Que meleca! Vou ter que subir tudo de novo. Bom, vamos lá falar com o Sigurfield. Ele não tá aqui na cidade rica, ele tá na cidade pobre. Na parte pobre da cidade vizinha. Quite the dangerous one bearing weapons on your back. Know your Cidadão. place, Witcher. Cidadão. Cause I'm going to the Witcher, a valley of plenty. Bora! Parece que tá de noite já. Algo me falta. Tá de noite aí o pessoal desaparece. Sigurfield não vai estar ali mais. Possibly. Enough of this. Vamos falar com ele. Geralt? How's your leg? Fine. A mere scratch. Everything all right? I'm to receive a medal for saving the property of some townspeople. I see. You'd be eligible, but medals are only awarded to knights. Unless... No, I won't join with that vow of celibacy. I understand. Hey, the Grand Master himself is going to present the medal to me. Yes? Tem uma proposta. Você me ajudaria a destruir a I salamandra? have a proposal. Will you help me destroy the salamandra? How? I have powerful friends who know how to destroy it. Is this some political plot? Siegfried, you trusted me at the bank. Okay. Any details? The new Neracourt Tavern. Come by tonight. I'll be there. Wait for our signal. Devo falar para a atriz sobre a reunião secreta. É, porque eu não sei onde tá o Nieve. Voltar a falar com a atriz. Eu vou ver ela com a Carmen. Senão a gente vai dormir.
falar, ver se funcionou lá a roupinha. Porque não queria voltar mais pra cá, não. Yeah? Camisa vai curar Did the shirt Vincent. cure Vincent? It was terrifying. The moon appeared, Vincent transformed, shredded the shirt, and ran off. Calm down, Carmen. Maybe another method will be more effective. Yes? Tá bom. Farewell. Obrigada. Precisa tentar todos os outros remédios contra a licantropia. E quais são os outros remédios, filho? Amor verdadeiro. Era a única outra coisa lá. Farewell. Ou seja, a gente vai ter que se encontrar com ele à noite. E a gente vai ter que mencionar o nome da Carmen, que é ela. Aí quem sabe ele vai vir humano de novo. Umas frutinhas aqui. Talvez o Yev a gente encontre ele no pântano. Mas é só uma suposição, eu não sei onde está o Yev. Então vamos falar pra atriz. What brings you here? Never mind. Sobre o encontro, quem sabe ela mostra onde esteja o Yev. Armed as you are, I'd stay clear at the bar. You're so good with Alvin. Ouça, encontrei alguns Listen, I've aliados. found us some allies. Great. In time for our meeting with Luvarden. We'll discuss it with him. Agreed. Geralt, you should know we've angered some powerful people. This meeting could change much. What do you mean? Tend to any unfinished business in Vizima, and prepare. Afterwards, it may be too late. Estou pronto. E aqui vai encerrar. A gente vai começar capítulo 4 já. Ah, vamos, vai. Eu não vou. Não tenho mais nada lá pra completar. Teria o negócio da Carmen. Mas aí a gente teria que se encontrar com o lobo, com o lobisomem. Eu não vou ficar caçando ele. Aí depois, que mais que a gente tinha pra fazer? Eu acho que era só isso. I'm ready. Assim, de Let's meet at the new importante. Naracourt. I'll inform the interested parties. How do you know who? I'm a sorceress, remember? And you think so loud, I can't help reading your mind. Preciso ir ao novo Naracourt. Que é aqui, né, as missões que a gente tem. Que é o do dentista, que a gente agora não conseguiu achar nada. E ele, tudo que a gente achou ele não quer. O poker, nem todos os mortos devem morrer. E não funcionou. Ou seja, o negócio lá da... A gente precisaria, porque o elefante falou pra gente que... Hierofante, eu esqueci o nome dele. Ele falou pra gente que outra maneira de conseguir é falar sobre o amor verdadeiro. E até agora a gente não teve um segundo encontro pra tentar falar da Triss pra ele, né? You whisk children away, turn them into witches. You should be ashamed. A witcher, hide your women. You're in danger. What? Why? The militia learned of your meetings. Salamandra has spies in the army. You must flee. No, I won't. I must speak to the others.
The salamanders will be here soon. So I'll face them. You run. Are you mad? I knew you wouldn't run. I even counted on it. Don't get yourself killed. You too, werewolf. Will you fight alongside a werewolf? Our trap worked both ways. Not entirely. Surprise. Nossa, Let's dance. muito bem dublado. Nossa. I let Vincent live. A deadly beast. A changing world. New, more dangerous monsters. Fistek, slavery, banditry unpunished. Werewolves are no longer the enemy. No longer the evil lurking in the dark. A dark avenger, keeper of peace. Ok, ele virou defensor da The paz world's mesmo. changing. And Vincent's a decent werewolf. Vincent é honrado lobisomem. Que bom que a roupinha não funcionou. You have the right to remain silent. Something must be done. Vai juntar os restos. Acabou, eu quero juntar spoilers. Eu gosto de ouro, porque nesse jogo tudo é muito, muito caro. Opa! Só isso que tinha aqui. Ué, por que eu saí brilhando? Geralt, we were waiting. Greetings. I was worried. Decided anything? The Order is apparently willing to cooperate. We will rid Vizima of this evil once and for all. Misunderstandings do arise between different members of the Order, but I take it we're clear about what we're doing. Misunderstandings? No matter. Apparently we're to be magically transferred somewhere. Triss will teleport you and Siegfried to the Salamandra base. You'll open the gates for the knights. When? Still needs deciding. Quiet. I hear footsteps. Was I followed? The door is locked. Open up in the name of King Foltest and the Flaming Rose! It's de Wet. Traitorous monk. A disgrace to our profession. I didn't foresee this problem. Siegfried, I know you're associating with that witch! You're finished! Triss, can you transfer us now? Is that wise? This may be our only chance. Akimbaga hara! I knew this knight who turned to soup while being teleported. I'm counting to 3! You're screwed, Siegfried! Soup? Maybe, Dark Ambra der Hadrin. Muito boa dublagem. Olha, uma fonte de emoção dessa voz que, olha... Eu tô sozinha aqui. Where the hell am I? Triss overdid it this time. Although, better here than the middle of some banquet. Ah, acho que eu tenho que queimar isso aqui. Não, tão em arde mesmo. You dare challenge the salamandra! I'll kill you! Venha, todo mundo. Pego todo mundo.
Pronto. Nada. Stack só. Mas acho que eu vou começar a jogar vender stack. Muitas drogas. Nossa, uma cabeça ali. Nada. Opa, aqui tem ouro. Vamos ler o livro. Temos seus equinops e arquesporos. Também se faria o caso metamorfose de licantropos. Encanto das estigas. Lobisomens. Um monte de nada. Já tem um saco. Pô, esse livro deu bastante coisa pra gente. Esse negócio... Um monte de cama. Eu vi o Sigurfield aqui. Ah, tá aqui. Chegamos. There's no time to lose. Siegfried? Open the gate and let the order inside. Where's Triss? She stayed behind to deal with that lunatic de Wet. But she cast Alzur's shield before teleporting you. Alzur's shield? A powerful spell. From the book you found in the swamp. Strange. I don't recall giving it to her. Would you take on the entire base yourself? Any ideas? The salamanders are using a magic portal to enter their base. Cursed elven magic. Can we use it? The sorceress said it is activated by a magic stone. There is something of the sort in the cave, to the right. Abre o portal para que entrar as coisas da ordem. Vou ativar o portal e deixar entrar os nossos reforços. Aí, vou ativar o portal. Ai, bruxo, eu confio em você. Aê! Só isso? Pô, achei que ia vir mais. Vou ter que matar essa coisa aqui. Opa! Nossa, quanto ouro! Nossa, tô rica! Sebo, portuga de ganso. Não tem nada aqui. Proibida a lista de artefatos proibidos. Portal de alvo de homenagem a seu descobridor que descobriu 3 ruínas élficas debaixo de Visima. Poucos dos portais estavam existentes montados quando zelados, reforma e se deteriorando. Tá. Não diz nada ali. E aumenta a intensidade de sinal Early em 50%. Lá. Oh, meu Deus, que eu tô sem querer. Vamos lá matá-los. Vamos logo, pelo menos não vai parar de vir bicho. Vamos enfrentar eles logo. White Wolf, we've been expecting you. I see we're all here. Good.
We can resolve this. Ha, I underestimated you in the swamp, but you won't surprise me now. Even Siegfried of Denel would follow you into fire. All is aligning with the grand plan. Should you demonstrate wisdom, you'll see it realized. What if I refuse? Witches are simple and sentimental. Who are you fighting for? Foltest? A monarch with more sins on his conscience than Professor has words in his vocabulary. Foltest impregnated his own sister and let his offspring eat the city's inhabitants for years. Furthermore, during the war, he allowed Nilfgaard to plunder and torch neighboring allied kingdoms. Your point? If not Foltest, then who? The Lodge of the Sorceresses? You know not what those bitches do to influence post-war treaties, the resettlements, deportations, the unresolved matter of the Scoia'tael, and others. Your dazzling conclusion? Salamandra is not evil, not more than those with the will to shape their own fate. Alguma outra observação brilhante nós podemos usar matar? Se salamandra não é encarnação do mal, então o que é, javed? Amoralidade, estupro, assassinato, traição? Nossa, essa é If Salamandra pesada. is not evil incarnate, then what of Javed? Immorality, rape, murder, treason. What do you call this creature? The future, evolution, or destiny? Screw that future. I'd rather fight a nightmare, even if it's hopeless. You won't surprise me this time. Now, die! Professor, A gente tá preso, não consegue fazer nada. Ele só fugiu. Javed crumbled in the swamp. He could easily have destroyed me and made off with the spellbook. He lost it, fled. Azar's shield worked beautifully. Javed ran, leaving the professor behind. I won't let him escape next time. Você vai lutar com o professor agora. Geralt, are you well? What happened? You got hit. Hard. The sorceress must have cast a protective spell. Azar's shield. Professor escaped, and the barrier blocks our path. I'll find him. Ok, ficou caguinho aqui pra dentro do escudo. Vai lá correr atrás do... Ah, não. Trabalhador Kikimore, não. Professor. Cheio dos trabalhadores Kikimore. I'll kill you! Ah, luta, desgraça. Opa! Até que enfim. É golpe de misericórdia. Matou. Agora vamos spoiler, pegar os spoilers. Não tem nada aqui. Não é pra gente saquear. Ah, que meleca. Não tem nenhum ourinho, não tem nada. Vamos lutar com o professor Moro. No doubt your life will end soon, and how useless it's been. You'll die knowing you're an aberration. You're so full of shit, Professor. Why do you seek to prevent the creation of new witches? The answer's simple. You feel you have no rightful place in this world. You owe your existence to the conjunction of spheres. But your creators erred. Know how? Apenas calar a boca. Just shut the fuck up. Extraordinary.
You've triumphed. Go ahead. Your invaluable witch's treasure awaits. You have what you wanted. Show mercy. Never hurts to ask. So you can parry arrows in flight. Que explodiu tudo. A gente caiu. Ai caramba, boss não. O bicho devorou o professor. Tem short. Ouro. Supports. I could try toppling them to block the passage. If I'm going to stand, at least with salamandra base will land on my head. Olha só, eu tive que ficar no limite do mapa, aonde não dá mais pra sair. I should gut the Kikimore. If the professor had any Só valuable pra information, it'll be in there. poder ficar viva, sério. Vou até salvar. Salvar esse negócio, porque caramba. Quantas vezes eu tentei pra conseguir passar essa parte. Carta do professor. O que tá dentro do Kikimore? Item de missão. A carta de simples de alguns selos. Esses escritos arrancados da carcaça queimar tudo que resta do professor. Não, eu queria pegar tudo! Ah, tá. Vou jogar fora isso aqui. Vai, vamos jogar fora isso aqui. Vamos jogar fora, que mais? Ah, dentro, velho. Então. Ler. Sei lá o que mais eu peguei. Pra lá não dá pra ir mais. Paciência. A gente vai seguir pelo único caminho que dá pra ir. E por aqui. Carambolas, gente! Nossa, que impossível! Impossível essa coisa, velho.
Precisada. I should have known you'd discover who was behind the counterfeit royal seals. I was wrong to see you merely as a monster slayer. The better you know me, the more impressive I become. Any chance you haven't deduced everything? Not much. I know you plan to stage a coup, assume power while your father is away. I also know you found an ally in Salamandra. My plans remain unchanged, and you won't stop me. I condemn you to death, sentenced to be carried out at once. Your Highness. Sorry, Geralt. The right of state never sleeps. As the condemned, I have the right to a last wish. One last kiss from you. A scandalous request. But the last wish is a sacred custom. So be it. O que ele vai fazer? Vai teleportar ela? You wish, Witcher. He has been spirited away. Someone will pay for this. Aqui a atriz teleportou ele. Lakeside. Capítulo 4. É botar aí o homem do futuro. Ó o exterminador do futuro aí. Ah! Cala a boca, vamos ver os vagalumes. You fell out of that strange hole in the sky. Clever girl. Mother says I meddle. Perhaps. I know everything. Ask me. Eu vou perguntar aqui pra ela, vamos lá. Que lugar é esse? What is this place? This is the shore. Beyond lies murky waters, and beyond that, fields. By boat, you can get to the island. You do know a lot. I know everything. Ask me. What's happened here recently? Alina, the village chief's daughter, will soon marry. For gold, Mother says. Right. Mother also says Alina's sister Selena yearns for Julian. He's Alina's fiancé who lives at the inn. What does yearn mean? She really likes Julian. Oh, then Julian yearns for Alina, Selena yearns for Julian, and Alina likes Julian's gold but yearns for Adam. Adults are stupid. Undeniably. I know everything. Ask me. I saw a city. The submerged city of an ancient race full of treasure and monsters. Now fish people live there. I fear them, but the one sitting by the statue of the lady seems jolly. I'm losing track. And I sometimes take fish to the sick and poor elves when the Fisher King catches them. And on the island you can meet the lady, more beautiful than Alina. She yearns too. I'm completely lost. Stupid adults. How can you take care of us when you don't understand and you're always yearning? Do you know who I am? You have white hair, like every grandpa. You're ugly, but I like you. That's lucky. I know everything. Ask me. Is the shore safe? Yes. Sometimes those evil fish people creep out of the water and drive off the funny fishermen. I hide under the fisherman's hut. Clever. Of course. Take care. I'm bored. Bom, é isso. Se você gostou, deixa o like ou joinha e até o próximo episódio de The Witcher.